Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called agents of pollination. Then I am going to tell about the anemophily. First, let us talk about agents of pollination. Pollination is affected by many agents. The pollinating agents like wind, water, insects and animals. So pollination can be affected by the pollinating agents and it can be classified into two types. They are biotic factors and abiotic factors. Abiotic factors, the wind and water can cause pollination, can helps in pollination. So they are comes under abiotic agents. Biotic agents like insects, animals, birds, bats, even that snail and ants can help in the process called pollination, and they are comes under biotic agents. If the wind helps in the pollination, and that type of process is called this anemophily. If the water helps in the pollination, and that type of pollination is called this hydrophily. In the biotic agents, if animal helps in the process called pollination is called this zoophily. If insects are involved in the pollination, that type of pollination is called this entomophily. It goes on. Now I am going to tell about the anemophily, the pollination which takes place with the help of wind. சரிங்களா, காற்று வச்சு நடக்கக்கூடிய காற்றுனால நடக்கக்கூடிய பாலினேஷனை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா, so that type of pollination is called this anemophily, and the wind pollination which takes place in the flower is called this anemophilous flower. The main disadvantages of the anemophilous flower is it produces large amount of pollen grain and they are wasted. They are wasted because it produces large amount of pollen grains and it is carried by the wind, and most large amount of pollen grains are wasted. So this is the major disadvantage. Then the anemophilous flowers are present in, or the anemophily pollination takes place in grasses, sugarcane, then maize and etc. So let us talk about the characteristic features of anemophilous flowers. The first point, the flowers are producing pendulous catkin-like or spike inflorescence. What is called pendulous? It is a flower. It can emerge and they are droop downwards. They grow downwards, they droop downwards. சரிங்களா, இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமோஃபிலஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குமா, பெண்டுலஸாக இருக்குமா. சரிங்களா, they grow downwards, they drooping downwards, கீழே பார்த்து அப்படி தூங்கி கீழே பார்த்து இருக்கும். சரிங்களா, catkin like or spike inflorescence. Catkin like அப்படின்னா again it is a type of inflorescence without any petals. சரிங்களா, without any petals, directly it shows the essential words. சரிங்களா, and it also drooping downwards, inconspicuous flower இருக்கும். It is a inconspicuous flower. சரிங்களா, then spike inflorescence. The flowers are sessile, they don't have stalk. Flowers are sessile அப்படின்னா அதில் வந்து ஃப்ளவர் வந்து டைரெக்டாக எதில் அட்டாச்சாக இருக்கும், இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் அட்டாச்சாக இருக்கும், வித்தவுட் எனி பெடிசில். ஸ்டாக் இருக்காது. என்ன இருக்காது? ஸ்டாக் இருக்காது. சரிங்களா, then
axis of inflorescence elongates so that the flowers are brought well above the leaves. So the axis of the inflorescence elongate என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து நல்ல elongate நீளமா இருக்கும். எதை விட பார்த்தீங்கன்னா above the leaves. சரிங்களா, அந்த லீஃபுக்கு மேல இந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து நல்லா elongate ஆயிருக்கும். Then only the pollen grains which are carried by the wind can deposited on the stigma of the flower. அதனால தான் the axis of the inflorescence elongates so that the flowers are brought well above the leaves. சரிங்களா, அதுக்காக தான் என்ன இருக்கு, அந்த flower வந்து நல்லா elongatedா இருக்கு. சரிங்களா, அந்த inflorescence வந்து நல்லா elongate நீளமா இருக்கு. Then perianth is absent or highly reduced. Perianth means calyx or corolla cannot be differentiated. It is an undifferentiated structure. சரிங்களா, calyx னு சொல்ல முடியாது, corolla னு சொல்ல முடியாது. That condition is called as perianth, combinedly called as perianth. In the case of Anemophilous flower, perianth is absent. சரிங்களா, I already told you the catkin inflorescenceல petals கிடையாது, அதாவது அந்த perianth கிடையாது, petals எப்பொழுதும் சேர்ந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. The flowers are naked. சரிங்களா, without the perianth. இப்போ calyx and corolla இல்லைனா that flower is said to be naked. ஏன், it doesn't covered by calyx and corolla. சரிங்களா, அப்போ perianth is absent or highly reduced. highly reduced. அப்போ perianth இல்லைனா அந்த plant நம்ம அந்த flower நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், naked flower னு சொல்லலாம், because they don't have the perianth. சரிங்களா, then the flowers are small, inconspicuous. The flowers are small, inconspicuous means not clearly visible. Clear-ஆ தெரியாது. நீங்க இந்த catkin inflorescence நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is a cluster of flowers. It is a cluster of flowers. சரிங்களா, ஆனா அது flower மாதிரியே தெரியாது. Inconspicuous-ஆ இருக்கும், not clearly visible-ஆ இருக்கும். சரிங்களா, cluster of flowers ஒரு கொத்த பூக்களா இருக்கும். நீங்க அப்படி droop downwards. அந்த நீங்க முள்ளு செடியில பாத்தீங்கன்னா you are able to find the catkin inflorescence. சரிங்களா, it is pendulous, drooping downwards, கீழ பார்த்து தூங்கிட்டு இருக்கும். சரிங்களா, நீங்க பாருங்க கிளியரா தெரியும். அதுல flower நீங்க கரெக்ட்டா சொல்ல முடியாது. சரிங்களா, inconspicuous. சரியா, small and inconspicuous, not clearly visible. Then colorless. Not scented, because it doesn't need the pollinators. That is, the pollinators means the insects. If it is have the scented, the insects can attracted by the scent and it can take the nectar from the flowers. But in this type of flower, it doesn't have any nectar and scented, because it is carried by the wind. சரிங்களா, ஏன் இதுல not scented அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னா அது வந்து it produces the scent அப்படின்னா இன்செக்ட் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஃபிளவர்ல உட்காந்து நெக்டார் எடுக்க வந்துடும். சரிங்களா, அப்போ வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்செக்ட் என்ன பண்ணணும், ஹெல்ப்ஸ் இன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின். பட் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிளவர்ல யார் தான் மெயினா ரோல் பிளே பண்றா, விண்ட். ஸோ அப்போ அந்த சென்ட் தேவை இல்லை, இட் இஸ் நாட் நீட் ஆஃப் தட் சென்டட். சரிங்களா, ஸோ நாட் சென்டட் அண்ட் டு நாட் செக்ரீட் நெக்டார். சரிங்களா, எதுக்காக நெக்டார் செக்ரீட் பண்ணணும், நெக்டார் செக்ரீட் பண்ணாதான் then only the insect can come and take that nectar. At that time it can able to get the pollen grains may sticky, so it may stick on the legs of the insects. அப்போ என்ன ஆகும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆனா இங்க யார் தான் அந்த pollen grain ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றா, wind. So there is no need of the production of scent and the secretion of nectar. So அதனால the flowers are small, inconspicuous, colorless, not scented, do not secrete nectar. Then stamens are numerous. I already told you pollen grains are produced in large amount. For example, in Mercurania annua is a plant, it can produce 135 crores of pollen grain. A single plant of Mercurania annua can produce 135 crores of pollen grains. பார்த்துக்கோங்க,
எவ்வளோ pollen grains ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? Numerous. The filaments are long. Filaments are long. So it is a stalk. So it can provide nutrient. In the case of Anemophilous flower, especially the filaments are long. Then only it can exhibit outward very easily. சரிங்களா? ஈஸியாக என்ன ஆகும் வெளியே தெரியும். Then stamens are exerted. Stamens are exerted. That means the stamens are beyond the petals. The stamens are grow beyond the petals. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டலுக்கு வெளியே தெரியும் ஸ்டேமன்ஸ். சரிங்களா? ஏன் காத்தடிக்கும் போது அந்த ஸ்டேமன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அது எக்ஸ்பெஷலி ஆந்தர்ல இருக்கக்கூடிய pollen grain வந்து என்ன ஆகணும்? பறக்கணும். சரிங்களா? it has to fly, it has to carried by the wind. அது petals கூட இருந்தது, it is covered by the petal, the stamens are covered by the petal na, it is not able to distribute the pollen grains. புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த stamen வந்து என்ன பண்ணணுமா? it protrudes outward. சரிங்களா? எதுக்கு வெளியே இருக்கணும்? பெட்டல்ஸ்க்கு it must grow beyond the petals. பெட்டல்ஸ்க்கு மேல இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான் exerted. Stamens are exerted and versatile. They are versatile. So the versatile filament, that is the versatile stamen, can oscillate in all direction according to the wind. Versatile so versatile this is the filament and this is the anther and combinedly called as stamen. So the versatile stamen இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா காத்தடிக்கும் போது it can oscillate in all direction. சரிங்களா? So the Anemophilous flower contain versatile stamen. இது important one word ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. versatile stamen எதுல தான் இருக்கும்? Anemophilous flowers தான் இருக்கும். எதுக்காக? it can oscillate in all direction. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then anthers produce enormous quantities of pollen grains. I already told you Mercuriana annua can produce 135 crores of pollen grains compared to number of ovules. சரிங்களா? pollen grains வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எதை விட? ovules விட. Available for pollination. They are minute, light and dry. So the pollen grain must minute and light. Then only it can carried by the wind and it must dry. They are not wettable. They must unwettable. They are must unwettable. எப்படி இருக்கணுமா? pollen grains வந்து மைன்யூட்டா இருக்கணுமா? லைட்டா இருக்கணுமா? நாட் ஹெவி வெயிட்டா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா காத்தால என்ன பண்ணிட்டு போக முடியாது, தூக்கிட்டு போக முடியாது. லைட்டா இருக்கணும். தென் ட்ரை, வெட்டா இருக்கக்கூடாது. தே ஆர் அன்வெட்டபிளா இருக்கணும். சரிங்களா? நனைஞ்சிச்சுனாலும் என்ன ஆகாது? they are not able to carried by the wind, so dry, so that they can be carried to long distance by wind. சரிங்களா? Then in Eutrica plants, anthers bursts out violently and releases the pollen into the air. In Eutrica plants, anther வந்து என்ன ஆகுது? burst out violently and releases the pollen grain into the air. Then stigmas are comparatively large, protruding, sometimes branched and feathery, adapted to catch the pollen grains. Generally, single ovule is present. Why stigma is large? It has to catch the pollen grain. Sometimes they are branched and they are feathery. சரிங்களா? எதுக்காக இந்த adaptation பார்த்தீங்கன்னா to catch the pollen grain which are carried by the wind. சரிங்களா? அந்த காத்துல வரக்கூடிய pollen grain எடுத்துக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி adaptations இருக்கு. Then the new flowers are produced before the new leaf. சரிங்களா? The plants are able to produce flowers before the new leaves appear because the pollens are carried out without any hindrance of the leaves. சரிங்களா? இந்த plants என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா flowers ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது before
நியூ லீவ்ஸ் அப்பியர்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பந்தான் போலன் கிரெயினை அந்த ஏர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு போக முடியும், கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும் வித்தவுட் த ஹிண்டரன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். அந்த லீஃபால எந்த பாதிப்பும் வராது. அதனால நியூ லீஃப்க்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுது, ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிடுது. சரிங்களா? ஸோ that's all about characteristic features of anemophilous flowers. சரிங்களா? Let me tell about the pollination in maize plant. The maize plant shows monoecious condition and it shows unisexual flower. That means the male and female flowers are born separately on the same individual, and that condition is called as monoecial, and it shows the unisexual flowers. சரிங்களா? Then male inflorescence tassel. Male inflorescence is called as tassel and it is born terminally. So this is the terminal position. So we are able to find the male inflorescence in the terminal position, and that male inflorescence is called as tassel. The female inflorescence is called as cob, and they are born laterally. சரிங்களா? And they are present below the terminal inflorescence. சரிங்களா? The male inflorescence. Maize pollens are large and heavy and cannot be carried by light breeze. So male inflorescence இருக்கிற pollen grains வந்து எப்படி இருக்கான், ஹெவியா இருக்கான், லார்ஜா இருக்கான். So they are not able to carry it by wings. But this light breeze can agitate the male inflorescence to release the pollen grain. Then the pollen grains falls vertically, and that pollen grains are caught by the laterally born female inflorescence, because the female inflorescence are long. It has a long stigma, length about 23 centimeters. So the long stigma caught that pollen grain and that pollination takes place. So this is an adaptation which is seen in the maize plant. This is how pollination takes place in maize plant. So that's all about today's video. If you have any doubt, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.